ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਮ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਡ ਸ਼ਬਦ ਕਮਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ and we're going to do another shabad SAANT pai gur SATGUR poore and it's in the same note. So this is how it goes. Let's first play the sargam of the shabad. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. This shabad is again for 4 to 7 year old students group, but anyone is welcome to learn this shabad. SAANT pai gur SATGUR poore, sukh upje baje anhad toore. First line, SAANT pai gur SATGUR poore. Let's play the notes first. Ga ga re ma ga re sa sa pa pa re ga ma pa ma ga. SAANT pai gur SATGUR poore. SAANT pai gur SATGUR poore. Next line, sukh upje baje anhad toore. Ni 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 sa sa ni dha pa pa re ga ma pa ma ga. Sukh upje baje anhad toore. So let's put it all together. SAANT pai gur SATGUR poore. Sukh upje baje anhad toore. So next line, taap paap santap binase. Pa 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 ni dha ni ni sa 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 ni re sa sa. Taap paap santap binase. So try to practice in the same way. Each note goes with each word and part of the word. Taap paap santap binase. And next line है, har simrat kil vikh sab nase. Ni 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 sa sa ni dha pa pa re ga ma pa ma ga. Har simrat kil vikh sab nase. Let's put it all together. Ta ta paap santap binase. Har simrat kil vikh sab nase. And then again, SAANT pai gur SATGUR poore. Next line, anad karo मिल सुंदर नारी.
pa 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 ni ga ni sa 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 ni re sa sa anad karo mil sundar naari गुर नानक मेरी पैज सवारी नी 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 सा सा नी दा पा पा रे गा मा पा मा गा गुर नानक मेरी पैज सवारी. Let's put it all together. Anad karo mil sundar naari Gur Nanak meri pej savari. And then first lines. Sant pai Gur SATGUR. Keep practicing and pause where you need to and make sure you practice it and learn it. Thank you. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह.